So at the moment, I'm simply to the good graces of people like Massimo, touring where I can, playing the organs that people are kind enough to allow me to play after years of telling the world that what I thought about pipe organs, which I still do. I'm just kind of doing that, and what happens, we'll see. Wow. Anyway, well, I'm so happy you're playing tonight, and I think they're just, music, I think, provides, at least some resilience, I think, in our lives, and we've all, I think everyone here has been, touched by, coronavirus, but there's a completely different question, maybe this will be the last question, but who were some of the artists who inspired you when you were coming up? Well, I have a reputation of being, a revolutionary person who chops up pianos and bites the heads off of chickens on stage and stuff. But in reality, and perhaps a little bit like you said about me being slightly in the vein of some of the older school, I think of myself as a very old school performer, and I basically am mostly and was mostly interested in the old pianists. Ravines. Dead pianists. It's mostly about the dead pianists. Godofsky, Hoffman, Levines, all of those guys and girls. Myra Hess, Solomon, well, Niragazzi, of course. Niragazzi was amazing. Yeah. Very amazing life, terrible life. Oh, yeah. Any one of them, Busoni, probably for me, the most important figure personally is Percy Grainger. Percy Grainger is somebody that I relate to enormously on a number of levels. He was a multi-creative person. He was something of a sexual revolutionary, and he was a free thinker before that before that means what it does now, which I guess it means maybe not the best thing sometimes. So those characters, and many more, of course. And Percy Grainger was a big advocate of, Percy Grainger was a big advocate of Bach. Right. And his treatment of Bach was never rigid. Mm-hmm. And he was very much an outlier, where he didn't sound like anyone else in his generation, which is really quite interesting. But anyway, we really look forward to your concert tonight. And I'm not surprised to hear you say this, because you're one of the few organists who plays like a dead pianist, and that's the highest compliment for me. Yeah. Thank you so much. Thank you. E adesso a beneficio invece di coloro i quali parlano esclusivamente italiano, allora io voglio intanto ribadire la mia grande amicizia per Cameron. Abbiamo avuto modo di collaborare già sia a Napoli che a Salerno su 2 organi di chiesa. Io non voglio anticiparvi nulla, ma credo che l'esperienza di ascoltare un concerto di Cameron è qualcosa che va oltre la musica in sé, è un'esperienza proprio vitale, un'esperienza delle vibrazioni davvero irripetibili. Anche quando si trova ad accordarlo l'organo, anche quando ha questa generosità, lui è una persona molto generosa, l'avete ascoltato con le parole, figuriamoci con la musica, e io ho ascoltato le Goldberg già una volta da lui, è un affresco, c'è tanti colori, ogni voce che Bach costruisce nella sua intelaiatura, nella sua architettura, viene fuori con una fantasia che è una cosa straordinaria. Perciò dico, vi invito a seguire il concerto di questa sera di Cameron, pensando di andare anche al di là dell'esperienza musicale in sé. È veramente uno dei grandi interpreti di quel del nostro tempo, davvero. Intanto noi qui abbiamo anche un grandissimo pianista argentino, Daniel Goldstein, che viene dalla scuola di Scaramuzza, perché qui c'è la scuola pianistica napoletana che origina da Sigismund Thalberg, ecco perché c'è la storia di 2 secoli di musica, e
Scaramuzza andò in Argentina, emigrato in qualche modo, e lì ha fondato di fatto una scuola pianistica che ha dato musicisti pianisti come Martha Argerich, Daniel Barenboim, Bruno Leonardo Gelber, Luis Bacalov, che è stato anche un premio Oscar, e Enrique Barenboim, che era il papà di Daniel, che è stato anche il maestro appunto di Bacalov, e quindi si è diramata questa scuola pianistica napoletana. E quello lì invece è Vincenzo Vitale, al quale io devo questo passaggio di testimone, perché quando avevo poco più di 26 anni, lui che aveva traghettato la scuola pianistica dall'Ottocento, perché tutto questo è anche una testimonianza sua, che era riuscito a tenere insieme questa storia e l'ha tramandata. Io ho preso in carico a 26 anni questa eredità e cerco ancora, tra tanti interessi che ho, cioè di portarla avanti e tenerla sempre viva. E allora quando Cameron ha fatto cenno anche ai pianisti ai quali lui poteva in qualche modo ispirarsi, mi è venuto, perché sappiamo che nella scuola pianistica napoletana c'è Arturo Benedetti Michelangeli, perché aveva studiato con Anfossi, che aveva studiato con Cesi, che aveva studiato con Martucci, cioè è sempre tutto si poi collega a Sigismund Tauber. Ah, e c'è anche Johannes Skudlik, maestro Skudlik, al quale che voglio ringraziare, perché veramente ci è stato molto vicino in questa organizzazione, ma soprattutto lui è un grande direttore d'orchestra. Io l'ho visto dirigere, magari in Italia spero che sia presto apprezzato come veramente merita, oltre che organista ovviamente. Quindi. I wanted to ask about the embellishments as well for the incorporations. Do you embellish? Are you free, or do you improvise? How do you deal with it? The whole problem. But it seemed to me something like three young girls, little girls at the beginning, and then they age. You see them aging, going through their lives as the variation passes. And indeed, the variation gets lower and lower. There's a couple where there seems to be a narrative to it. There's that G minor one, I always call that the Eleanor Rigby variation, because it seems to me to suggest an old woman at the window, sort of looking over her life or something. Which G minor? Yada-yada-da-da-da-da. Oh, right, the canon at the seventh. Right, yeah, you would know it. I tend not to remember them by the numerical dates. Yeah. Goes with Eleanor. It's yeah, I thought that maybe they might lay on top of each other at some point, so to speak. If you altered it, it would work. Well, to combine it with the canon. I think it could be done. I think they could be nicely done, that they would fit in there somehow. Maybe that's a job for tonight. Maybe. Surprise.
scusa, dove... Grande! Ma è terribile! That's terrible.